Oh, come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. So good morning, everyone. Welcome sa Tangob Missionary Baptist Church worship service. So dalayawon gad ang Ginoo no nga gintipo naman niya kita sa sininga aga sa pagsimba sa iya sa espiritu kag matuoran kag makakanta kita sa mga kalantawon nga makahatag himaya sa iya. No, sa aton nga pagsugod sa sininga aga, ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog kag kantawon naton ang Wonderful Grace of Jesus. Now, God speaks ni sa ang abundance and sufficient grace ni Jesus Christ. Now, nga labaw pa sa aton nga mga sala kag kahuy-anan. Now, that surpasses all our sins and shame. So, kantawon tan stanza 1 up to stanza 1 to 3. Okay, stanza 1. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, forever me. Rather than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been turned asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, forever me. Rather than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled. By its transforming power, making God's their child, purchasing peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, all sufficient for me, forever me. Rather than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen. First remain standing, and please open your Bible to the book of Luke, chapter 10, reading from verse 1 to 9. Okay, Luke chapter 10, reading from verse 1 to 9, basahon ta sang dungan.
Verse 1, after these things, the Lord appointed others 70 also, and sent them two and two before his face in every city and place, whither he himself would come. Therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth laborers into his harvest. Go your ways, behold, I send you forth as lambs among wolves. Carry neither purse, nor scrip, nor shoes, and salute no man by the way. And into whatsoever house ye enter, first say, Peace be to this house. And if the Son of Peace be there, your peace shall rest upon it. If not, it shall turn to you again. And in the same house remain, eating and drinking such things as they give, for the laborer is worthy of his hire. Go not from house to house. And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things as are set before you. And heal the sick that are therein, and say unto them, the kingdom of God is come nigh unto you. Let us pray. Father, we worship you today in spirit and in truth. Salamat, Lord, for the freedom that you allow us to worship you. Kag salamat man, Ginoo, for all the blessings bestowed upon us with all spiritual blessings in heavenly places. Blessings that come from you, purchased by the blood of your Son, Jesus Christ, on the cross. That reminds us, Lord, that we realize how blessed we are as your child of God when we are in Christ. Lord, salamat gid kay we are here with gratitude in our hearts sa pagsimba sa imo in spirit, and to praise you by hearing your word. Please, Father, equip your servant, Lord, as we present your message to your people. Thank you, good Father. Please forgive us of our sins so that we are worthy to praise you and to honor your name today. In Jesus' name, amen and amen. Okay, may take your seat. So sa aton nga mga announcement sa sining tinion. No, so thank you Mary Jane Panier for the beautiful flowers. Wave si Mary Jane Panier. So sa next Sunday naman, Parenyo family. So sila naman ang mapagwapa sa aton nga altar. Kag sa aton nga mga auxiliary meetings, ang brotherhood naton, WMA, Midlers and Young People, same time. Kada hapon sa gihapon. Kag tonight, gin-encourage nga magbalik karon sa hapon for our business meeting after evening service. So may ara kita business meeting karon sa gabi. And also the church Team BC will have church conference this November 5, 2025 at 9 a.m. Whole day na activity ni siya. So members are encouraged nga mag-join sa sininga activity, no? So may ara kita sa table dira sa likod kung sino gusto upod, no, mag-join sa aton nga church conference. Pwede nyo to isulat ang inyong ngalan, no? Kay para ma-account kung pila kabilog ag mag-join, pila kabilog ag mag-upod, no? Kay ang church ma-shoulders ang food. Okay? So may ara kita table dito sa likod, so ilista nyo ang ngalan nyo. So gina-encourage sa mga member nga mag-join sa aton nga church conference. Okay? So may ara kita mga first time visitor sa sininga aga. Okay, ato. Sino bisita? Brad.
Okay. Yeah. Okay, may ara kita bisita si Jilowi. Okay, ito sa likod. Kindly please stand to be recognized. Okay, ito sa. So, thank you for coming. Bisita ni... Nalipat ko. Mama ni Jiraya, no? So, thank you for coming and welcome to Tangob Mission Baptist Church. So, may ara pa? First time visitors? Si Mary Jane? Si Pearly Jane Piorato. Okay, bata ni Brother Jeffrey Piorato, si Mary Jane. So, welcome Mary Jane. Thank you for coming. Si Amiel? Okay, si Amiel. Okay. So, good morning Amiel. Clement Aguilar. So, first time yan yung magsimba sa aton sa Sininga Sunday. Classmate na sa ni Emmanuel. So, thank you for coming and welcome to Tangob Mission Baptist Church. So, may ara pa kita, mga first time visitor dira. Hindi ka mo maguya-uya kay para ma-recognize. Okay, so kung wala na, mag-atindog kita. Kantaw natin atong welcome song. And let's welcome each other with a warm handshake. We welcome you to TMBC. We're so glad today. We love, we share, we serve the Lord together. We welcome you to TMBC. We're so glad today. We love, we share, we serve the Lord together. We welcome you to TMBC. We're so glad today. They're so welcome here. They're so welcome here. There's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. We welcome you to TMBC. We're so glad today. We love, we share, we serve the Lord together. We welcome you to TMBC. We're so glad today. So, thank you for coming hit sa amon mga bisita. So, sa siningan tinion, magapamati kita sa isa ka special number nga pagadalon ni Sir Lito. Morning, everybody. So the song that I am going to sing today is so familiar to everybody. Amon isang chorus ang aton nga hilimuon every day of our lives, and this is called the mission. So our mission is to spread the gospel as what Jesus did to His disciples. No? Wayagidgin, bilin ang tinaga nga hindi maglapta. Pinalan malaptagid ka mabatiang gid sa kanan because this word is just a temporary word to us. If you know the song, you sing.
call to true humility, to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in a hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to a dying race of men. To love the Lord our God is the heartbeat of a mission, the spring from which a service overflows. Across the street or around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. As the candle is consumed by the passion of the flame, spilling light unsparingly throughout the darkened room. Let us learn to know Him deeper than a service flaming bright will radiate His passions and blaze with holy light. To love the Lord our God is the heartbeat of a mission, the spring from which a service overflows. Across the street, all around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Lord our God is the heartbeat of a mission, the spring from which a service overflows. Across the street, all around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. He's the heartbeat of a mission, the spring from which a service overflows. Across the street, all around the world, the mission still the same. Proclaim and live the truth. Say it in Jesus' name. To God be all the glory. So it is in your hand that the mission will remain and it will be distributed to everybody. Thank you, Sir Lito. The mission is the heartbeat. Okay? For our special offering, may ara kita mga designated boxes dara sa aton nga altar. So, pwede ka mo kahatag while we sing He Keeps Me Singing. Kag ang choir, masaka sa second stanza. Okay, stanza 1. There's within my heart a melody, Jesus whispers sweet and low. Fear that I am with thee, peace be still, in a love life's even flow. His name is Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus' name I know, yes I know, fills my every longing in my heart, keeps me singing as I go. All my life was wrecked by sin and strife, this could fill my heart with pain. Jesus went across the broken street, stirred the slumbering chords again. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Sweetest name I know, yes I know, fills my every longing in my heart, keeps me singing as I go. Feasting of the stretches of His grace, resting neath His sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Sweetest name I know, yes I know, fills my every longing in my heart, keeps me singing as I go. Yes, through waters deep, trials pour across my way, though sometimes the passing's rough and steep, see His footprints all the way. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Sweetest name I know, yes I know, fills my every longing in my heart, keeps me singing as I go.
Let's all stand and open your Bible in the book of 1 Chronicles, chapter 4, verse 10. 1 Chronicles, chapter 4, verse 10. And the scripture says, "And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested." Let's pray. Heavenly Father, nagapasalamat kami sa katutom, kagkaayo mo sa ama. Yari kami subong ang mga kaanakan mo nagatipon sa pagsimba sa imo, sa espiritu kag sa kamatuoran. Nagapangamuyo kami labing God nga ikaw gid ang sentro sa among panimbahon. Hikapa nga among tigipusoon, nga among nauna, nga maintindihan namo ng imo nga mensahe. Kag hindi lamang nga mabatian namon, kundi i-apply gid namon sa among kaugalingon. Updi kami sa mga paminsaron nga dapat namon gid nga i-connect sa imo nga standard. Kung wala sang imo nga bulig, mabudlayan gid kami. So we pray for the working power of the Holy Spirit nga maga-convict sa tagsa-tagsa, that we will get the personal message in each one. Be with us, loving God, in Jesus Christ's name. Amen. Please be seated. Sang nagligad nga Domingo, ginbutang ning text ni pastor, no? Pag sang nakita ko nga ang iyang text is 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Kaya naka-prepare na ko. Pero kuan pa lang, first point, introduction, linggo mo tapos gid. Kaya dapat ko gid i-change ang mensahe. Pero sang nag-mensahe na si Pastor Eugene, lain manggali ang iyang atake. No? Nagbalikit pa ko gani kay Mama Rebets, linggo ma'am. So lain manggali, so pwede ko siya. Kay ang imuon naton, we will, kung sa mga pagtuon pa, ato na sa yang bungkalon mismo gid sa text. Ano gid bala ang content sang prayer ni Jabez? Kay take note, duwala ni sa ka-verse. Duwala sa ka-verse, then after that wala na siya na mention. But there is a great impact before, now, and even in the future. Why? Because that prayer, God granted what He requested. Sa aton tagipusoon, may amumantana, gusto naton nga ang pangamuyo naton, kagkabalo man ta nga ang pangamuyo ta na nagaangot gid siya kabubuton. Tikinanglan kumbaga sabton mo ni Lord. So kabay nga sa subong nga aton nga i-message sa gahom sa balang nga espiritu, makuha nyo gid kung anong content, pinaka-importante nga pangamuyo ni Jabez. Naka-experience na kamo magbasa sa Biblia nga puro lang ngalan. Bigat, doon lang. So, kung ma-encounter nyo na, especially sa 1 Chronicles, though makambal ka nga it is largely irrelevant. Though wala bala sang ginatawag nga impact sa imo, pero tapos ginaiskapar ta na, especially ngalan hindi mo man makilala, ang mga ngalan hindi mo makilala, pero ang totoo gili maplangga ginbutang na da kay tungod kay importante na sila, and they are part of the scripture. Amen. There are times also in our church sa mga membro nga daw hindi man sila makilala, pero ibutang mo sa imo ti pusoon nga importante ka sa sininga simbahan. Amen? Wala sang hindi importante mo. Amo na nga sa natabo sa 1 Chronicles chapter 1 to 4,
Damo-damo sang names nga ginmention, it almost 500 names. Amo na silang descendants ni Judah. Kagkabalo man ta nga dra na halin ang aton nga Messiah, ang aton Savior Jesus Christ. Suddenly, may isa ka ngalan nga nag-appear. Kumbaga, ngalan, gulpi lang nag-pause. Nag-untat. It seems nga ang biblical narrative stops for a moment to tell us the story of someone special. Someone special. Na-experience na ang mag-istorya ka nga mag-istorya, sa uli, dugul pigaliko ang istorya mo, kay may gusto ka nga i-mention, nga importante. Ang ngalan nga Jabez, ang pamangkot sino ni siya? Who was he? And why does his brief mention carry such timeless lessons in our Christian life today? Ang rason, because God is the one who highlights His name. Amen? Pag in-highlights ang Ginoong imungalan, it will never be forgotten. Doon dumanyo na ang babae nga naguga sa tiil ni Kristo Jesus. Siling niya hindi ginamalipatan ang ginhimo niya kay Kristo Jesus. Amo na blang kisa baka kagamay man lang ni guro sang contribution ko. Kagamay man lang ni sang parte ko sa simbahan. But if God will highlight that work, it will be remembered and never be forgotten. Amen? In 1 Chronicles chapter 4 verse 9, kilalahon ta si Jabez. The Bible describes Jabez as more honorable than his brethren. Honorable than his brethren. The reason is not because nga dahamo sang victory si Jabez, no. May ara sa nga posisyon nga hari, hindi man. O may ara sa nga damo-damo sang manggad, wala. Wala man sang great miracle that made him known, but he was a common man. A common man, a praying man, a deep faith, kag may relasyon sa Ginoo. So in the eyes of God, he is honorable. But singanon kung may amo kani nga mga kumbaga characteristics, in the eyes of God, you are honorable also. His name, ang ngalan niya ni ginpangalanan sa iya nga iloy, nga Jabez. Kay ginbata ni siya in pain. Grabe kasakit sang iloy pagbata siya. His name means sorrowful. Nadumduman ko sa una nga may ara bala bata nga gingadlan nga amo ng iyang ngalan. Para sabi sa akon, ingalanan ko putot. Na. So, ang mga amigo ko, amo naman ang tawag. Astan, singgamay ka, tido ka pangakig ka. Pero sang nagdako ka na, kag nakaka na, do ina nga ngalan, do nag-okay naman na sa imo. No, do nag-okay naman na. No, ban balong ng tugabang, may mga tag name ba na sa imo, kag gina-carry mo na sa in your future. Amo ni natabo kay Jabez, it means born in pain, but singanon may posible nga grabing trauma sang iloy sa pagbata. Some event happened that Jabez's mother called him born in pain for the rest of his life. Makapinsar ka to ka natural na pastor nga magkasakit ang babae sa pagbata. Tingaging nga ladnan niya giding iya nga bata nga Jabez. Pain, sorrowful. Kay pagbata sina joy naman ang nagabulos. Pero siling sa mga Bible scholar, perhaps ang tatay sini napatay. Antes siya ginbata. Pagkatapos ang ginbata sa sunod-sunod pagid ang mga problema sang pamilya. But singanon, nahigot ang future sa iyang ngalan that it seems a curse. His name defined the rest of his life. Note, isa sa pinakadako nga mistakes naton that people do in their life is to accept nga kung ano sila because of that situation, may trauma, may tentasyon, kamamba sila nga, amo nagikuniya, pastor, makasasala ako, pigado, wala tinapusan. Pero ang balonta ka, taktika na sang kaaway. To get you to believe that what you've gone through or what you deal with is who you are, and that's a lie. Binutig na yan. Kaya wala pa natapos ang imong storya. Your future is not defined by your present failures. Amen? Sa mga young people naton,
damo-damo ka mo maeksperiensyahan, hindi magambal nga, stop ko na ning akon kabuhi. Wrong. Because your present failures, it does not define your future. Amen? Kaputi nyo gina, kay inang eksperyensya ninyo, amo pa na makapabakod sa inyo, nga sa ulihi, maagyan nyo ng problema, makambal ka, ay naagyan ko na. By the grace of God, maka-advise ka sa iban. Amo ng plano sa Ginoo. Your future is not defined by your present failures. Let's go to the 4 prayers of Jabez. First prayer. Oh, that thou wouldest bless me indeed. This is a prayer of transformation. Kung magbasa ka mo gani, hindi nyo ni pagbasahon nga, oh, that thou wouldest bless me indeed. Ang tutuod niya pagbasa niya, oh, that thou wouldest bless me indeed. Nan. Grabe na yung pangamuyo ni Jabez in Lord. Bagwa ako. Second prayer, enlarge my cause. This is a prayer of expansion. Third prayer, thy hand might be with me. A prayer of companion. Hindi niya gusto magaling ang Ginoo sa iya. Upod gigit pirmi. Fourth prayer, keep me from evil. A prayer of protection. Let's go to the 1 Chronicles chapter 4 verse 10. And Jabez called on the God of Israel. Let's pause for a moment. Anong ambal niya? Jabez didn't just pray to any gods of this world. Amo na dapat mga plangga, kabalo kita kung sino ginapangamuyuan ta. He prayed to the God of Israel. He didn't pray sa mga imahen. He didn't pray kung sino ginakilala ng Diyos. He prayed to the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, and the God of the Bible. Amen? No other else. Amo na nga dapat mention dito that this is the only true God. Amo lang ginang tutod nga Diyos who could change your future and secure your eternal destiny. Let's go to the first prayer. Oh, that thou wouldest bless me indeed. The prayer of transformation. It is so intense. Kagi na ka muna pangamuyo, Lord, oh Lord, buligi ko Lord, hindi ko na kaya. Amo gini ka, o grabe gini ka, pangamuyo. Kama ang ngalan niya nga daan, surupol, painful. Lord, buligi ko Lord. He cried for God's blessing. God's blessing, not material blessing sa car o bago nga balay, wala. Ang ginapangamuyo niya, Jabez prayed, Lord, bless my life, change my life, change my future. Kaya ang ngalan ko, painful, sorrowful, do transformation for me. Para ano, inga hindi ko mapriso sa akon past, hindi ko mapriso sa akon ngalan. Lord, I want to change my future. Kaya nga man, masiguro ni Jabez ang pagbago sa iya kabuhi kung ang ginapangamuyuan niya ang Lord nga amo na mag-bless sa iya. Why sang iban nga makapabago sa imo? Kundi ang Diyos lang gid amo na ipangam blessing Lord. Kumbaga, para malimtan ko ang hapdi sang ako nagligad. Siyempre may mga nagligad man tamo, di ba? We are not perfect. But this kind of prayer, Lord, buligi ko nga malimtan ko ang pinakahapdi sang ako nagligad. Amo ning prayer ni Jabez. He shows that change begins with prayer. Because prayer acknowledges God's ability to do the impossible, to transform what seems to be a barrier to a great opportunity. Gusto-gusto sang Diyos nga i-bless kita. Galing ang problema nga aton paminsaron nga diri na lang gi kuya, wala na kuya kakayahan. Jabez was blessed because he refuses to let any obstacles, person, or opinion to stop him from changing his future. That's why God's blessing was upon him. Di ka magsugot. Dumduman nyo si Jacob. Paano nag-change ang ngalan niya nga Israel? Wrestling sa Ginoo, hindi niya gipagbuyan. Maski balik na din niya na yun, hindi niya gipagbuyan. Bless me, bless me. That's the prayer. Hindi ngang prayer ta do, aral lang sa ato. Kung isang batsagan mo gid, no?
Grabe ka unod sa imo prayer, grabe ka init sa imo prayer. But singnon kung gusto tagid sa blessing, hindi ta pagbatunon ang hambalanon nga nagapakanubo sa aton. Batunon tayo kung anong ginhambal sang Ginoo sa aton. You are a child of God. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Amo na yung patihan ta, kag mag-pray kita sincerely with unshakable faith. Oh Lord, bless me indeed. Amen? Let's go to the second prayer. Enlarge my cause. A prayer of expansion. Ang word nga cause here is used to refer boundaries and borders. Amo na nga aton nga tema, expanding borders. Pagkatapos niya nangayo sang blessing sa Ginoo, nga gahibi, gisa, bless mo ko Lord, bagwa akong kabuhi, hindi ko di mapriso sa akong ngalan. May continuity ang desire ni Jabez. Wala nagutod, he wants to be a blessing also to others. He wants a blessing to others. And this will realize more if God will enlarge His borders. You will be a blessing to others if God will enlarge your borders. Gamay tang application, masulod lang ko plangga. November 5, conference naton. Please listen, conference naton. Mga membro sang Team BC. If you want to enlarge your borders, come. Libre man panyaga. Pa-registered lang ka mo dira. Nga man, you will know kung diin ka na yon masulod, nga mga cluster dira, kung diin nga mission ka magsulod. Because enlarging borders is not outside. You're doing good to the outside, but how about in church mission? Maplangga, please listen. Oh! Change my heart, Lord. I will volunteer. Amo na gani nga may mga kilala ka mo diri nga mga members sa simbahan, nagahayo na gid sa inyo nga sulod ka na, pamimbro ka na. Kay nga man kulang gid ang mga ngani. Ginbasa ka gina to. Pray for the laborers. Amo ning prayer ni Jabez. But sing anon, mostly if we are honest enough, ang prayer ta nagapundo lang sa blessing. Bless me, Lord, bless my family, bless my work, bless my business, bless my studies. Did you ever pray that you will be a blessing to others? If you want to be a blessing to others, be active in the ministry. Join November 5 church conference. Amen? Would you promise that? Would you promise? Be with us. Ululupot kita tanan. Wala sang may mabilin. Like Jabez, he was praying for an expansion of his influence, for opportunities to grow, and do more with what God entrusted to him. Ang desire ni Jabez to be the instrument in God's hands. Someone who could impact other lives and expand God's kingdom on earth. Hamuning prayer ni Jabez. Usara ko, Lord, this would be the heart of our prayers. The heart of the mission is still the same. Is still the same. Upod ka dira, upod tatanan, to be a blessing to others through expanding God's kingdom on earth. Each Christian must be willing to step out of our comfort zones to face new challenges. 2026 na plangga. Wala mo pa matapos basang Biblia. 2026 na. Lord, saan pa sa mag-forward? Nakuha niyo mga plangga. Ipangamuyo, embrace divine responsibility. Our Lord Jesus said to preach the gospel to every creature. Mark 16:15. It's not the responsibility of the pastor alone. It's not the responsibility of the volunteers alone. Hindi na responsibilidad sa mga officers lang. Aton na tanan. Preach the gospel to every creature. Mas matunog kung damo kita. Mas matunog kung tanan kita. Amen? Ito ba parehoblas ang choir? Diba? Kung damo da. Kinanglan amo ng aton nga heart. Matthew 28 verse 19 to 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Ang wala pa nakapabaptize, pabaptize na. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always. Upod mong Diyos, even unto the end of the world.
Ang wala pa ka-transfer, transfer na. Jabez shows us how we should align our desires with God's purposes. Amugali na, ang aton tagipuson dapat gaangot sa plano sang purpose sang Ginoo. It's not seeking more for ourselves, instead to deny ourselves so that we can be instruments of God in a world that so desperately needs God's grace and love. Amen? Kagapon, nagsugod naman ang volleyball. Di ba? Ara mo mga pamaagi na naton, nga masiran sila, masiran sila sang gospel. Imuon tang mga pamaagi, para pag-abot sinadra, diin nga lugar ka gin-assign. Amo niya ang aton una nga mission, and then expand. Amo na nga, kung nadumduman ninyo, I don't know kung may nakabasa sini, ang isa bala ka, may duwa ka teenagers, out of curiosity, in 1934, nag-observe na sila sang revival meeting, duwa ka teenager na, galantaw-lantaw sila, tapos gusto nila mag-attend. Galing damo-damo tao. So late, plano na magwa na lang sila. Pagwa nila, may isa ka aser nga nakita ning duwa ka teenager. Dali lang. Din ka mo makagto. Wala man plungkuan. Hindi. Ariti, pangitaan ta ka plungkuan. Ginpangitaan ni ng duwa ka teenager plungkuan kag nakapungko, gid. Ginutihan gito sang aser. Abi mo ano natabo, naka-attend sila sang revival meeting. They hear the word of God. They receive Jesus Christ on that day. Ang ining duwa ka teenager. Abi mo ko sinong isa dira? It's Billy Graham. The unnamed Asher. Wala maputang ngalan sining Asher. Pero siyang gingamit sang Ginoo. Nga ano? Nga may isa, nga teenager, nga sa uli gamiton sang Diyos to preach the Word of God. To preach the Word of God. Amo nang hindi nyo pagambalon nga gamay-gamay lang niya akong obligasyon, sila na lang da. No! This unnamed Asher, proven nga nagpagamit sa Diyos, then may isa ka teenager, kag ang upod niya sini, nagpastor man, nakuha niyo mga plangga. Hindi po singanon nga, pastor, gahatag-hatag man lang ko da pagkaon, tinapay, o kung ano da. No. Way ka kabalo, naghatag-hatag ka lang da sa offering da. Way ka kabalo, ginakaon na sa mga bata, ginabakal sa mga tinapay, kagina nga bata, plano tani isang demonyo, himuon niya na karnaper, kidnapper, rapist, pero napundo, tungod nga no, kay may outreach, ara da sa nagakaon, tungod kay nag-offer ka. Are you listening? Are you listening? You contribute for the soul nga hindi magkakto sa impyerno. You contribute for the soul nga sigurado nga mapalangit na. You change the future of that someone. Amen? So be encouraged. Be intentional. That's the prayer of Jabez. Change one's eternity, be an instrument of God, expand your border. Let's go to the third prayer. A prayer nga nagambal, thy hand might be with me, a prayer of companion. Ari pagid, kung ma-receive mo na ganing blessing, kag nag-expand ng imo nga borders, kag magsulod ka naman sa mga damo nga territories, ang gakatabo sa nagali, gaka-overwhelm ikaw, gaka-overwhelm ka sang sigit mo damo nga blessings sa Dios, and it requires more than your ability. Kinanglanon dra plangga, companion of God. Upod mo gid ang Dios, di kigin magsugot. Lord, hindi pwede nga kung gin-bless mo na ko, gin-expand mo na ko, hindi po kayo pag-updan. That is total dependence on God. Gadamo ang blessing, galapat ang influence mo, mas damor pagid nga magkapyot ka sa Dios. Magdepende ka sa Diyos, hindi magkumpiyansa nga kaya mo na. It's the same thing of our church. Ang gadamong blessing, gadamong expansion naton, hindi kita magbuya sa prayer meeting. Are you listening? Pero sakit-sakit man ang balon, there are some nga wala ga-join. And I pray sa subong, mag-commit ka. Oh Lord, gai ko tsimpo nga mag-prayer meeting. Oh Lord, uligi ko.
Kaya nga hindi ko yung gusto nga, hindi ko pagupdan. Hindi ko pagupdan, hindi nga simbahan. That's the prayer. Hindi magkumpiyansa. How many people do you know nga sang gadamo ng blessing, gadako ang ulo, gatikalon? Na-remember ko sa Proverbs 16:18. Iliyo ko gani na. Proverbs 16:18, wala ko da masulod. Siling da, pride, ano gani na? Pride goeth before destruction. But sino nauna nagali ang pride? Nauna gali ang pride, antes ka maglagabong. Amo na ipangamuyo ta, Lord, hindi pagpaunaha ang pride sa kondula ang pride. Hindi ko gusto maglagabong. How many successful people failed miserably because of pride and arrogant spirit? Jabez prayed that your hand would be with Jabez. Ang prayer ta, Lord, hindi ko pagbiyai, hindi ko pagbuyi, kapyutigig ko, hindi pagduguti nga magdako akon ulo, kag sa tion nga gabaha ang blessing, hindi ta ka malimtan. Amen? Hindi pwede nga malimtan ta ka, Lord. That's the prayer of Jabez. Maski ano nakadamo sa accomplishments ang sininga simbahan, hindi pwede nga siya lang gid ang ulo sa sininga simbahan. Siya lang gid ang pinakasentro naton. Remember mo sang damo ka problema, we go to the personal level. Anong ginahimo ta panawag ta permi sa Dios? Gatutom ta magsimba, ga-pray nga masolusyonan ang imo problema. Sang gin-bless ka sang Dios, din ka na hindi na makitaan sa simbahan. Ang rason permi sa ako gikubi kayo, damo ko trabaho. Gusto ko na lang itulog ani kasi do nakakapoy. Lesson. When great opportunity comes, pray that God will guard your heart. Hindi ko gusto mo ng preta, hindi ko gusto magdako akon ulo, Lord. Pag amo ni ka-honest ang imo prayer, God honors that kind of prayer. Lord, buliki ko nga dumdumon permi kung diin ko halin. Diin ta halin. Do you remember the history of TMBC? Sakit man tuod nga may magagwa, pero kung ibalik mo to sa una, jutay-jutay gidya. Nakuha ninyo langga, jutay-jutay gamay gamay ang simbahan. Buti nga doon mas damo ang aton pasalamatan kaysa sa magduko kita kag maglalain, nagit nga maglalain. No. 2026 will be different. 2026 of Team BC will be different. Amen? If all of us will cooperate, ang presensya, ang gahom sang Diyos, ibubo niya sa sininga simbahan. Miracle will happen. Amo na nga attend kita sa November 5, mga plangga. Remember niyo si Moses, Exodus 33 verse 15, hambal niya da, hindi ko yung maglakat, Lord. Hindi ko yung maglakat, hindi mo ko pagupdan. A total dependence on God. Hindi ka magambal, ari naman ang blessing sa ako na. Gag-expand naman ng borders. Hindi ka gidya, Lord, opdi ko, Lord, hindi pwede nga, hindi mo kuya pag-updan. Kita ka na sang bata nga, natagaan naman sa sang papa niya, kag mama niya, pero hindi isa yung magsugot niya, ma, hindi kaya maglakat. No? Kita niya na, sakit-sakit sa tigpusoon, malakat niya sa abroad mo. Ara na, gitagahan sa toys, ganggaan sa ako, hindi ikaw, ginapangaboy niyo mga toys, sinapangakuan niya. Hindi, importante ya, ikaw. Sakit-sakit. Amo na galing prayer ta dapat, hindi ko pagbuhi, Lord. Maski isa ka segundo, hindi ka gadya magalin sa akon. This is the prayer of Jabez. Jabez wanted God's constant companion by his side, guiding his steps and lighting his path. Jabez understand that true security did not come from fences or walls, but from the hand of God that upheld and guarded him. That would be our prayer. Let's go to the last prayer of Jabez. Keep me from evil. A prayer of protection. Ara ng blessing, nag-expansyon na, upod mo pang Ginoo, pero amo pag gining prayer ng Jabez, keep me from evil. Kay balaan kini Jabez nga mayawa pa. Are you listening? Mayawa pa. Kung hindi siya maghalong, please listen, matin niyo mayo. Kung hindi maghalong si Jabez, pwede madula kag masayang ang tanan. Nakuha ninyo maplangga? Kung anong yara sa imo masayang kag madula ng tanan.
kung wala sang proteksyon sang Diyos. Pariyo gini sa natabo sa Garden of Eden, dunduman nyo na, ara ng tanan kay Adan kag kay Eva. Pero na-deceive pa. They are expelled and separated from God, marking the beginning of sin and suffering for humanity. Anong note dira? Please listen. A blessed life does not immune us from the attacks of the devil. Jabez knew that he is not exempted to spiritual attack from the enemy. Kaya kung i-observe mo, pag-ara ka na sa success moment, ang tendensita magpatawhay, magkumpiyansa, pero amo panigiling tinion sa aton kabuhi that we are most vulnerable. Are you listening? Amo paning tinion nga vulnerable ikaw. Sino nang pinaka-perfect example? Si David. Dumduman nyo si David, hari na siya. Ga-expand, victory sa mga battle. Tano natabo, nagpatawhay siya. Naglakat-lakat sa balkonahe. Katlakat sa balkonahe, kita niya sa Batsiba, gapaligo. Sumulod si Satanas. Botsing ganon, nahulog sa bitag ni Satanas si David. Dalikyat lang gid, dali lang gid kayo, nabagsak sa adultery. Amo na nga dapat hindi mo gid ko pagbiyaan, Lord. Kay na nga tinion vulnerable ka. Even in the Lord's second coming, nabasahan nyo da? Sa Lord's second coming, pagbalik sang Ginoo, taway kayo. Wala gid problema. When a sudden come in the thief of the night, Jesus Christ came. Ang pamangkot, are you prepared? Masapuan ka bala nga matutom sa buluhaton? Amo nang halungan tagali. Hindi lang tagali magkuhan nga, ati kay membro naman ko da. Okay naman na, nag-offering naman ko. Hindi. Keep me from evil. You are in a vulnerable stage. Or ay dira mo ni, basi pakagto ka na dira. Basi pakagto ka na. So this message, gambal si mo nga, balik sa Ginoo, pangamuyo, hindi magkumpiyansa nga kaya mo na. Kay maski si Adan kag si iba, wala gig sang stain, na-deceive pa gani. Kita pa yan, kita pa nga pila na ka-generation. Amo na nga, ang proteksyon na gid naton, ara gid sa Ginoo. This is what Jabez prayed, halungi ko Lord, nga ano, nga makalikaw ko sa sala. Hindi ko mahulog sa trap ni Satan. Keep me from evil. Sinong sundon ta? Si Joseph. Doon naman niya si Joseph? Sang kintintar siya? Dalagan siya. No? Amo na nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, klaro-klaro gida ga-provide ng giling-giling Ginoo. Sang way out, there hath no temptation taken you but such is common to man, but God is faithful who will not suffer you to be tempted above that you're able, but will with the temptation also, please listen, make a way to escape that you may be able to bear it. May tentasyon? Kaya ko ni Lord Sige ka lang. No! Find exit. Ngita exit. Dagan ka dayon to sa exit. Hindi kay gahay kusog Lord nga makaya ko ning tentasyon. Hindi gali. Sinisang Ginoo, anak, palagyo anak, ato exit anak ko. God provide a way to escape. Amo gali na iya. Di mambal nga kaya ko na iya, pastor ko ya, kaya ko na iya, kay tutom ko ya, no? Young people, wala mo na guro problema, pastor, mag-holding hands lang kami, mag-istorya lang kami. Hindi. May gina-prepare ang Ginoo nga mas maayo pagid hulat-lata lang. Tapusa lang imong eskwela. Tapusa lang ka magsupot nga may balay ka na gid. Our total confidence is in God. His total confidence is in the Lord, not himself. Jabez's prayer reflects a recognition that life, listen, is full of sudden temptation. Sudden, and that a person needs divine protection to overcome it and sustain what God hath given. Conclusion. Jabez's prayer ends with a very powerful statement. Quote unquote. And God
granted what he prayed. What God did to Jabez, believe also that the same God will grant your sincere prayers. Amen? Close your eyes and bow down your heads. This time, ayoon kong simbahan, may mo kita na silent prayer. Please pray. Silent prayer nga may mag-respond sa mensahe sang Ginoo. And this is the time of invitation. Kung yari ka diri, ang balaan nga spirito nagahikap sa imo, you want to be baptized, hindi mahuya. While naga-piano, while naga-piano, you want to be baptized, wala ka pa na baptized, please come to Pastor Bert. Ang mga membro, please pray nga may mag-respond sa sining invitation. Just come. You want to be baptized? Just come. Just come. Just come. Just come. Don't grieve the Holy Spirit. Pag may-ari pagidring ang imo plano, ang imo nga heart desire is to transfer, just come. Come. Be a part of this church. This church is not perfect, but this church have one desire, and that is to please the Lord. To please the Lord. To obey the Lord. Volunteer. Just come. Kung ang pamilya mo, gusto mo na nga maging parte sa sining simbahan, just come. Don't wait. Huwag ta kabalo sa atong kabuhi lang ga. Basi buwas, wala na ta. Basi dason, wala na ta. Basi balik ng Ginoo. Kag magambal ko nga, tani Lord, wala ka pa nagbalik. Kaya makaservisyo ko sa iyo. Don't neglect this invitation lang ga. Just come. Just come. God is so patient with you. God loves you so much. Gusto niya nga magupod ka. Amo na ang may invitation. The third invitation is, do you want to experience that God will grant your prayers? Make a Jabez prayer. Kung sinong yari diri sa inyo, kung gusto niyo mag-forward, make a Jabez prayer. Oh Lord, bless me indeed. Expand my borders. Thy hand be upon me, Lord. And keep me from evil. Keep this church from evil. Just come. Do you have something to pray? A special prayer? Make that culture in your heart. Just come. Di mo huya. Just come. Just come forward. Please. Pray a Jabez prayer. Amo nang kinanglangon to sa buhay. Pray a Jabez prayer. Come. May mga kabudlayan sa kabuhi mo. Nagambal ka, Diyos, come unto me. Those who labor and heavy laden, and I will give you rest. Do you believe? Do you believe that promise? If you believe that promise, be confident to go forward for invitation. Don't look at me. Ang invitation sa Holy Spirit. Do you have something to pray? Masakit ka? Gusto mo ayon ka sa Diyos? It's the same God who gives miracle. Just come. Hallelujah. Praise the name of Jesus Christ. Heavenly Father, salamat gid Lord sa mga online kag sayari diri. You want to accept Jesus Christ as your Savior, Lord? Make this simple prayer. Believe in your heart. Ang balon mo, Lord, oh Lord, forgive me. I'll accept you as my Savior, Lord. Thank you for that eternal life na ginhatag mo sa akong sugo. Bless me to expand ng akong pamilya, akong relatives, makita nila sa akong kabuhi
ang suga kag nangin asin ako. Mahagad ko man sila para makabaton sila sa kabuhi nga wala sa katapusan. And use this church, use the school, TCI, use Team BC, use all of us as Christians to make this GB's prayer. Someday, and in your time, you will say, I will grant your unshakable and sincere prayers. We bring back all the glory to in Jesus Christ. Amen. God bless. Counseled and he intended to undergo water baptism, after which nga ma-counselan siya. Si Brother Alexander, taga-araw na siya, Brother Alexander. Okay, Brother Alex. Okay. And then another one, ang apa, no? Aton nga deaf, si Noren Toquedo, si Mrs. Rioa na siyang mag-counsel naman for water baptism. And then the daughter of aton isa di ka member diri, tatlo ni sila kabilog for water baptism, after which nga i-counselan sila sa aton nga deacons and aton nga counselors. Okay, thank you gid, kagasalamat gid nga sa mensahe nga padala sa aton sa Ginoo nga damo nag-respond, tatlo ang nabilog ang nag-respond. Let's extend our borders, damo pagid ang aton nga malabutan pagid. Okay, thank you, Gid. Brother Jimmy, please, sa ating closing prayer. So, sa liwat ni arang aton nga alistahan dira sa likod para sa November 5 nga aton nga church conference. So magatindog mo palihog kantaon tang aton nga closing hymn, To the Word. Kantaon tang stanza 1 and 2 only. After that, i-close na ni Brother JR. Stanza 1. To the work, we are servants of God. Let us follow the path that our Master hath trod. With the balm of His counsel, the strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. To the work, let the hungry be fed, for the fountain of life, let the weary believe in the cross and its banner. Shall be what we hear of the tidings, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope and pray, let us watch and pray, and labor till the Master comes. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the truth we have heard today through the prayer of Jabez. You are the God who blesses, Lord, enlarges, and keeps your hand upon your people.
Lord, as we go forth from this place, we ask that you would indeed expand our borders, not for our glory, but for yours, Lord. Increase our faith to step beyond our comfort zones, our love to reach to those who are still afar from your word, and our commitment, Lord, to this church to serve with humility and encourage. Keep us from evil, Lord, that we may bring honor to your name in all that we do. Bless every heart, every home, and every hand that labors for your kingdom. We give you all the glory and honor and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Good morning.